Bueno, ya estamos de nuevo en YouTube, ¿vale? Well, something like that. I see. Connect the clues to the mystery and form a hypothesis. Bueno, nos acaban de That's how enseñar you cómo read a hacer una mystery novel. hipótesis en este juego. Akari, you are an editor, right? How do you know E.G.? I met him when we were looking for an advisor on scientific matters. We practically forced him to arrange today's session as well. Thank you so much for agreeing to meet us. Ryoye insist on it. Please, make yourselves comfortable. Thank you. Bueno, tómense todo el tiempo del mundo para investigar. Son lindas That las looks dos very good japonesitas. on ¿Sí? you. It's been ages since I last wore a kimono. You look so handsome in it. She's right. I barely recognize you. Well, I can't attend the cherry blossom ceremony in my regular clothes. It was all laid out for me, and most importantly... Sobre todo que Akari te vea guapo. ¿Cómo que te vea guapo? A mí es... Que te vea guapo, listo. Vamos a enredar aquí la cosa. You wanted to look good for Akari? Of course not. All the same, I'm glad there was a spare kimono for him. Whose kimono is it? Actually, this kimono was made for me a long time ago. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra en la habitación? Entra ahí agachadita. I'm sorry for intruding. Discúlpeme. It's been a long time, hasn't it? Sorry. Have we met? Yayoi's only been with us for 3 years. Or perhaps you know one another from before? No. There's just Ya, a familiar scent. Yayoi Kasuga, joder. That's probably me. I'm wearing a perfume with citrus notes. Now that you mention it, that does smell refreshing. Anyway, this is our live-in housekeeper, Yayoi. Es la asistenta. Es la asistenta. You wanted to see me? Mr. Shijima asked me to gather the equipment for the cherry blossom ceremony, but I just can't find some of the items. Let's look for them together, shall we? E.G., I will join you later. Everyone, please go on ahead to the Shijima cherry tree. Van a ir al cerezo de los Shijima. La escritora, was la that your editora de la mother, escritora, que es su amiga, y el amigo, que es de la familia, que parece ser que le gusta la How did you editora. know? Oh, well. Y el juego parte, o sea, el juego está aquí, en el tema de investigación, hipótesis. Al encajar misterios y pistas, podrás formular una hipótesis de partida. Esta hipótesis es lo más importante para la deducción y es la clave para resolver el caso. ¿Por qué es Yoko la madrastra de Eiji? Ok. Vale, y aquí es cuando tú tienes que pasar por los vídeos estos. Y aquí ven que hay unas pistas en cada vídeo, que es esto de aquí. Pues ponemos las pistas, las ponemos ahí. ¿Por qué no sabía que tenías ese traje? O sea, ¿por qué tu madrastra... ¿Por qué la madrastra no sabía que el hijastro, tenía ese traje? Si fuese su madre, sabría si tenía o no... Hola, Gustapia, un kimono. Puede que Yoko no sea la verdadera madre de Eiji. Uy, esto huele a telenovela. Puede que Yoko no sea la verdadera madre de Eiji. Bueno, si ya lo sabemos, si es la madrastra, joder, ¿cómo va a ser la madre? Pues ya lo sabemos, coño. Bueno, a ver. Aquí ahora...
Tenemos una deducción. Cuando las hipótesis son suficientes, la deducción está completa. A ver, ¿qué más? ¿Por qué te habla con cierta frialdad? ¿Por qué te habla con cierta frialdad? Yoko habla a su hijo Eiji con frialdad. Lo que no es normal, de madre a hijo. Puede que Yoko no sea la verdadera madre de Eiji. Y dale. Sin la madrastra, coño. Bueno, aquí tenemos una deducción. A ver si me entero cómo se maneja esto, porque aquí está, completado. Para resolver un caso es necesario seleccionar y presentar la hipótesis que será la base de la deducción. Sin embargo, solo podrás seleccionar las hipótesis que hayas creado. Yoko habla con frialdad a Eiji, lo que no es normal con un hijo. Puede que Yoko no sea la verdadera madre. Yoko dijo sobre el kimono, pues menos mal que no lo tenía. Si fuese su madre, o sea, es lo mismo. Elegimos esta. It seemed like she didn't know you had your own kimono. Y A le mother pregunta. would definitely have known, and anyway, she's too young. Very observant, Haruka. Ah, sí puedes hacer las preguntas. Also, you were about to say something earlier, weren't you? Most importantly, my mother gave me this kimono. Is that what you were going to say? Yoko is my father's second wife. They La got married segunda esposa de su after padre. I left the family. I see. Well, she seems nice. Yeah. I guess. She was in the house when the skeleton was found, correct? I've got to ask her about that later. Just remember, you're supposed to be writing about the ceremony. I can't imagine what my father would say if he finds out what I've asked you to do. What? Is he that scary? Well, you'll see when you meet him. Sure. Well then, let's go see the cherry tree. A ver, que esto se va a ir complicando. Esto se va a ir complicando. Wow. Así que este es el famoso cerezo So Shijima. this is the Shijima cherry tree. Qué bonito, qué It'll bonito. bloom for the first time in 100 years. Nada como un buen cerezo. The skeleton was found under this tree, right? Y aquí encontraron el esqueleto. Who killed and buried that sad soul here, I wonder? Es una telenovela, eso parece, tío. Killed? Vamos a ver qué grado de juego The tiene, skeleton's realmente, qué chest grado de bones had interacción marks tiene el that juego. suggested a knife wound, apparently. Tiene marcas de herida blanca y Shouldn't the de arma police blanca, be el investigating esqueleto. this? My father's in a standoff with the police right now. He told them not to say anything until the remains were identified. But somehow, the story got leaked to the media. But the remains are nearly 100 years old, apparently. So the police have no reason to hurry. That's why I want to solve this mystery. So what you want to know is, Lo que quiere saber es la identidad de la víctima, quién lo mató hace 100 años. La identidad de la víctima. Vamos a elegir. the identity of the skeleton, right? The identities of both the skeleton and the Ambas, killer. dice. ¿Quién es Say y you quién lo do mató? uncover the truth about this 100-year-old murder, then what? It's of great importance to me, actually. I suspect that skeleton Fernando has Antelo, buenas something to noches. do ¿Qué películas? with the Shijima family's fruit of youth. Ya te digo aquí. You've mentioned that fruit before. What is it? More precisely, the Tokijiku no Kaku no Konomi. According to my mother, Este juego me anyone who recuerda a mí consumes this fruit will stop aging forever. a los It's cursos de mentioned in the inglés Kojiki estos. Chronicles. This fruit of youth has been passed down for generations in my family. Although I've never seen it, and my father won't tell me anything about it. But if it's somewhere in that house, I'm going to find it and rewrite the future of medicine. Eiji, you realize it's strange for a scientist to be saying all that, right?
But it isn't strange at all. Science offers countermeasures to aging. Really? The telomeres at the ends of the human chromosome determines how many times a cell can divide. They're like game tokens, and aging is what happens when tokens get spent. But some forms of life have an endless supply of these tokens. Endless? Yeah. Cancer cells, for example. They're able to multiply infinitely because their telomeres constantly repair themselves. In effect, they're ageless. That's why it isn't totally bizarre that a fruit might contain components that stop aging. A fruit that makes people ageless. Un fruto de la eterna juventud, dice. ¿Qué hay por ahí? El fruto de la eterna juventud. Ah, no me acuerdo, ¿no? Esto es nombre japonés, el segundo. Kakunoko. Kakunoko no. Tokijiku no kakunoko no mi. Let's shorten it to Tokijiku. What does this Tokijiku have to do with our skeleton? I found an account of a murder committed 100 years ago. Un asesinato que hubo hace 100 años Based on the y proximity tiene que ver en that todo esto skeleton un might just be fruto related to this case. misterioso A que murder. puede ser el secreto I don't know the details, para vivir siempre. but the Shijima family Para vivir history eternamente. is full of unsolved cases, unnatural deaths, that sort of thing. Please, Haruka, I want to know the Tokijiku's whereabouts and the truth behind my Y family's tiene que averiguar involvement dónde in está el that skeleton. fruto y quién narices mató al esqueleto y quién era el esqueleto. ¿Le ayudarás? Por supuesto que ayudaremos. I'd be glad to help. But where should I start? I have just the reading material for you. Reading material? And it's right up your... Didn't think you'd be the first one here. Long time no see, Eiji. You really think you can just waltz back in here and interfere with the family's succession? You're Haruka Kagami, aren't you? Author of the Detective Makoto Nishimari series. You know about it? Of course. Look, Kazunaga. She created Makoto Nishimari. You know, with the cool catchphrase, the path of logic lines up. Never heard of it. This is Haruka Kagami, a writer, and her editor, Akari Yamase. My older brother, Kazunaga, and my younger brother, Mitsunori. Nice to meet you. Son sus hermanos. Just wondering, what brings you two here? Haruka's writing a feature story. About the skeleton under the cherry tree. I bet a mystery writer like you can't get enough. ¿En serio que Square Enix se ha metido en este juego, tío? Kazunaga es antipático, quiero saber, me dan ganas de devolvérsela sutilmente. ¿Se la devolvemos o no? I don't need to play nice with him. I'm dying to know more. Is the answer you're looking for, yes? Given your expertise, why don't you try figuring it out yourself? The identity of that skeleton, I mean. Then you can proclaim the path of logic lines up. Of course. I'll look into it. Más gente que viene al cerezo. Este es el papá, yo creo. Este es el papá que viene con un tío raro ahí detrás. Thank you for having us. Gracias por invitarnos. Dad, you're looking well. You look terrible in a kimono. Then it's good that I'll never have to wear one for work. Not that you look any better in a lab coat, mind you. Las claves del caso se mostrarán como pistas. Al presionar el botón indicado, se agregarán puntos de bonificación a la evaluación de la deducción. Bueno. Las pistas se pueden comprobar pulsando W y S incluso mientras se reproduce el vídeo. Puede cambiar las pistas y personajes con el botón. Vale. After leaving the family, what exactly have you been researching? That's none of your business. So be it. Un poco cabroncete el viejo. Welcome. I am Ryoe Shijima, Ryoe Shijima. and you must be the best-selling writer. You
have heard of me? I haven't read any of your books, though. So you're interested in our cherry blossom ceremony? This ceremony is an important family tradition, held once every 100 years. Feel Una gran free to tradición, la del ask cerezo. questions, but I ask you not to interfere. We don't usually let outsiders attend, after all. We understand. Thank you. I promise we won't cause any inconvenience. To be honest, that skeleton has attracted a lot of unwanted media attention. Such a nuisance. If this story of yours can help clarify matters, we'd be very grateful. Who's that? Oh, that's our gardener, Takehiko Kusagari. He's looked after this cherry tree for us. El jardinero que cuida el cerezo. Excellent work. Es ese. You should be proud, Kusagari. It's my pleasure, sir. Then let us begin. Esto está más complicado que la familia del ring, ya te digo, tío. No sé, lo de la familia del ring tiene poca... Aquí vas viendo el perfil de cada uno. Jardinero, 46 años, se encarga de los terrenos de la casa Shijima. Vas viendo los perfiles de cada uno. Bueno, y así empieza el juego. Es un pelijuego. Más peli que juego, yo creo. Es un pelijuego. Buena música, la música es hermosa. Es un juego que depende. De que esté mejor o peor, depende de lo buena que sea la peli. En serio, Cuanto mejor sea la peli, mejor va a ser el juego. De Centennial Case, el caso del siglo. Ese, como el cadáver tiene un siglo de muerto. About Ryoe. How much does he know about me? What do you mean? Something he said makes me think that... Aquí no creo que haya chetos, no. Si quieres volver atrás en el caso, podéis pasar la pantalla, comprobación, pues ya etc. Bueno, entonces esta es la zona de investigación, que se supone que está en la mente de la escritora esta de 28 años, donde tenemos un misterio ahora, que Ryoi conocía a Haruka. Yo el problema que tengo muy grande también de estos juegos de Square Enix es que los nombres japoneses no se me quedan. O sea, lo siento mucho, pero no se me quedan. Los nombres japoneses no se me quedan. Bueno, tenemos que buscar las pistas. Aquí tenemos dos pistas. Ryoi conocía a Haruka. Tampoco es que le favorezca la batalla. Usted debe ser la escritora de bestseller. Ah, Ryoi es el viejo. Ok, Haruka es la escritora. Entonces esta es la pista. ¿No? La bata blanca no. ¿Cómo va a ser la bata blanca? Entiendo mierda. Conoce a Haruka por entrevistas. O sea, hay un misterio que es por qué el viejo conoce a la escritora. Roy dijo a Eiji que la bata blanca no le favorecía. ¿Dónde vio a Eiji con bata si no se veían hace tiempo?
Ah, esa no la había pillado yo. Ah, coño, en la foto, claro. Conoce a Haruka, ahí está. Probablemente fuese en un artículo de revista que había escrito Haruka. Ah, de ahí viene vincular la bata blanca. Ah, amigo. En el que debía averiguar la novela supervisada por Eiji. Esa no la había visto uno, ¿Te imaginas chetos en un juego que... Dios, tío. Bueno, ya tenemos una deducción. Entonces, completado, lo ponemos ahí. Y vamos a la deducción que hemos deducido. Conoce a Haruka por entrevistas. O sea, por la entrevista de la revista. Joy le dijo a Eiji, tampoco es que te favorezca la bata. Sí, listo, vale. Vale, total, ya tenemos... Ahora entonces hablamos. I think whatever he knows about me comes from reading the interview. He said that Eiji didn't look good in a lab coat. He must have seen the picture of Eiji in that interview. Of course he did. I sent it to him in advance, after all. And I also told him about you, Haruka Kagami, a best-selling writer. You didn't tell him I was a mystery writer? Well, do you think he'd really let a pop fiction writer come in here to do a story about their centuries-old tradition? I think he would. By the way, where did everyone go? Oh, they're lighting incense at the altar. Está bonita la sala. La sala muy Ikea. Bueno, vamos a ver. What's the matter? It's nothing. Just seem to have lost my phone strap. Maybe back at the cherry Se le ha tree. caído la correa del teléfono. Creo que ha sido I'll take donde a el look cerezo. later. Luego iré a ver. Anyway, what do you make of everything so far? The cherry blossom ceremony, this estate, the skeleton, and this Tokijiku business. Everything's a mystery. That reminds me, you mentioned some reading material? Ah, right. This could be our first clue, I think. Eiji found it, by the way. Shinseinen, the very first magazine to publish Edogawa Rampo. You sure know your stuff. This issue, published nearly 100 years ago, contains the first Pues nada, part of the aquí, novel. palomitas. The writer's name is Yoshino Shijima. Shijima? As in one of Eiji's ancestors? It was supposed to be a serial novel, but for some reason the other parts were never published. Supongo And que guess what? The Tokijiku las appears in the decisiones que story. tomes te llevarán a un final o a otro. This is a 100-year-old murder case that Eiji mentioned. But it's fiction, right? It's presented that way. Yes, but what's written here actually happened. So, it's a true story? If you read this, you'll learn about what happened to the Tokijiku in the Taisho era. All right, I'll get started. But there's just one problem. Huh? Some pages have holes in them, some are missing. It's not a complete story, I'm afraid. You're right. This looks painful to read. It's full of archaic expressions, too. But in your hands, it just might be solved. Huh? How about imagining the characters as people you know in real life? For example, the young protagonist. Vamos, que el libro tiene She wants to pistas, be a writer. pero resulta That que no sounds se very puede much leer like bien, you, está en doesn't it? japonés antiguo. Then what about this partner of hers, Josie? Who would this be? A smart, somewhat aloof man. Does anyone come to mind? ¿Te suena de algo? Mi novio, un escritor que conozco, Eiji. El detective. That doesn't seem right. No, no es así. Eiji. Es el tipo ese. Eiji, I guess. What's important is how easy it is for your imagination. Focus on that. Right. And as for the other characters...
You could try imagining them as people from the Shijima household. The Shijima household? Of course, I'll give it a shot. Bueno, hasta ahora tengo que decir We first met que de in the spring of juego tiene poco. 1922. The 11th year of the Y lo que hemos Taisho visto hasta ahora de juego es súper fácil. O sea, locamente fácil. Industries 1922. languished after the end of the Great War, and disease ravaged the country once more. Many lives were lost during those dark days. But that was precisely why Estos son 100 años pursued antes. the joys and ambitions of life with even greater zeal. Democracy, the human right to liberty and equality. The flowers of modernity had bloomed, and they were growing out from the skulls of our dead. A Detroit Become Human sí le jugó un poquito. Ese juego es grandioso, ¿eh? Somewhere in Tokyo, Ese juego es at the grandioso, y residence le of da mil one vueltas a este, Kinsaku claro. Goto, a private auction was about to start. Le da mil vueltas a este, tío. I heard rumors that the Tokijiku, the so-called fruit of youth, would be up for sale, and so I was on the lookout for a way in. All for the sake of that fruit. Masanori! Setsu. I'm very much looking forward to today, Ginsaku. As am I, dear Setsu. Well, please come in. You too, Setsu. La verdad que Square Enix hacer este juego cada vez andan más perdidos, ¿eh? Here. Interesting. Ah! I'm sorry. I'm sorry, le ha metido una hostia que así la manda para el otro lado. Can I have that back, please? Sorry. Excuse me. That's pig's blood, isn't it? What's it for? That's an awfully fancy bottle for pig's blood. We had pigs back home, you see. I remember it well, since my darling pigs kept getting turned into food. You can tell from just one look. Well... Este es un juego que te tiene que apetecer ver la película esta y tienes que prestar atención a cada frase. If so, maybe I can tag along. What are you gonna sell it as, huh? A panacea? Or dragon's blood, perhaps? Who are you? Se supone que ella ahora está en el pasado I'm Shijima. haciéndose pasar por otro personaje del pasado. You're taking part in that private auction, aren't you? I'd like to attend as well. But I heard that every participant has to bring some item related to eternal youth or immortality. She seems to be an exception, though. Who? The woman who went inside. I'm pretty sure she has a special relationship with the organizer. I guess people like her are welcome, too. Why do you think that? They touched each other La verdad que el precio que tiene este juego no lo vale, ¿eh? Este juego está como a $40, 40 euros. Entre 40 y 50, de hecho. Entre 40 y 50 está. Wait. Como siempre, Square Enix subiendo los precios como puede. What do you want from me? Call me your companion or whatever. Just take me inside with you. Please. Quiere ir para adentro, venga, métela para adentro, llévala Your para allá. reasoning is flawed. That woman is a legitimate participant. Hey, wait! Carísimo, un juego de este tipo, vamos, no debería de pasar de 20 máximo, o sea.
It might come in handy. Thank you. Oh, welcome. The name's Josui Kusaka. Y se pasa demasiado tiempo en plan película, tío, demasiado. You knew who she was? That's not fair. Yes, she mentioned you. Josui, yes? Setsu's already inside. And this is? O sea, son los mismos actores o personajes de la edad moderna I see. Come in. Pasando por unos personajes de la edad antigua. Pero son los mismos actores, o sea, son los mismos personajes. Is something wrong? He visto algo raro en la ventana. I saw something strange in that window. I had infiltrated the auction with some unexpected assistance. Now I needed an opportunity to seize the Tokijiku. Let's do this. This is going to turn into a romance plot with Eiji, isn't it? You mean Josui, right? Not Eiji. You're just borrowing faces and voices, remember? That's right. Back to the story. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Bueno, la venta del fruto este de la eterna juventud. Se supone que lo van a vender aquí. La venta privada comenzará apenas una hora, a las 12. Hasta entonces, pónganse cómodos. Nice to meet you, everyone. My name is Kinu Kotomiya. Kotomiya. Y regento este sitio, el anticuario. Seguramente ya lo sabrán. Today's items have some relation to eternal youth. The items you've brought will be put on display and you'll bid for items that catch your fancy. It's time to show us how skilled you are at buying low and selling high. I hope we have an exhilarating auction. I know anything to do with eternal youth is probably a scam, but I just love the idea of it. The romance. What did everyone bring? Oh, I can't wait. I hear you're a collector of strange and bizarre tales, Setsu. Yes, that's why my curiosity is so easily piqued. What have you brought? Dragon's blood. Oh. Long sought after by those in power. Its ability to grant eternal youth is celebrated in legends throughout the world. Oh, well, dragon's blood. A thing of immense value if it were real. A shame it's pig's blood. En realidad sangre de cerdo, dice Lad. Well, my item was once kept in a certain Hachiman shrine and venerated as a relic. Legend says it's the sword of Taira no Masakado. Lord Masakado? Indeed. Lord Masakado was beheaded, and some accounts say his head never rotted. One could say that his sword is connected to agelessness, too. So let me hold it. Be careful. Whose blood does it thirst for today, I wonder? That's enough, Setsu. And as for my item, are you familiar with the legend of the Tokijiku no Kaku no Konomi? It's what Tajimomori found in the mythical land across the seas, isn't it? I see you've done your research. It's my job, after all. Masanori is a medical researcher who also works for the Army Institute of Scientific Research. I'm investigating ways to make soldiers stronger, and that includes the topic of agelessness. Apparently, vale, esto es muy película, watching over the fruit of youth for demasiado para mí. Well, that's news to me. But then this family fell into ruin, and all the Tokijiku were lost. Although, I somehow managed to get my hands on one. Look. Word. This is. Ese es el fruto este de la juventud del que hablaban antes. The very same one I'd been trying to find. No,
to reclaim. Everything I've heard. So I thought maybe, just maybe, this could be the real deal. Oh, you're all experts at this, aren't you? Now then, we can't leave your valuable items lying around like this. We'll store them in a locked room until the auction starts. This way, please. Let's go. That leads to the basement. Como tengo que decir que como película se ve interesante, como juego se ve aburrido esto. Aren't you? ¿Qué le hace pensar eso? Why do you think that? If you won't be honest with me, you can go back outside. Lo bueno de este juego es que lo puedo jugar con alguien enterándose un poco de todo, tomando decisiones y tal. A companion wandered off. As they always do. This way, please. Don't think you're off the hook. Y este salió hace 2 o 3 días, prácticamente el juego. You sure it's safe to put everything in here? This door will be locked from the outside, and I'll guard this with the utmost care, so there's nothing to worry about. What is this? Oh, don't touch that. That's my item for the auction. It's quite large. Indeed. Let's have a look, shall we? Just a peek, though. One careless move, and we'll all be cursed. Huh? Yes, it's a mummy. Una You've all momia. heard stories about how consuming a mummy grants longevity, I suppose. Que comer momia alarga la vida. This is no ordinary mummy. This here is a living corpse. Some claim it wanders the night in search of human blood. Whether this form of eternal life brings happiness is another question altogether, of course. Let's return to the manor. There's still time before the auction begins at noon. Some light refreshments in the lounge, perhaps. Yes. Bueno, aquí se ha puesto la cosa que hace calor. What'll it be? Speak or leave now. Bueno, señores, pues Going to reclaim. ahí lo ven, realmente es una película. Es una película donde han tratado de poner cierta interactividad. No la veo muy gamer esto es más para gente que le gusta películas, le gustan los misterios, te puedes juntar con alguien. Vas leyendo o entendiendo bien, tienes que ir leyendo todo muy al detalle porque no está traducido en voces al castellano. I didn't know where to go. La historia no tiene mala pinta, pero bueno, desde luego por el precio que lo quieren vender, no. Interesante, yo creo que para un gamer no. When I woke. Esto puede ser ahí tiene su público este tipo de juegos. Yes. Y te tiene que gustar la historia y tienes que tener ganas de ver una película de estas, porque si no, esto no. That's when I heard about. Sí, normalmente traigo novedades. Rara vez cojo un juego antiguo. Rara vez. Traigo novedades, si son buenas, las continúo jugando. Si son regulares o así, pues como este no lo voy a jugar más aquí en el canal. Pero vamos, que. O sea, no es que sea una mala experiencia este juego, pero no es la experiencia que un gamer busca. Quizás la película esté bien, pero no sé. Habría que ver la película fuera del juego.
I'm also here to steer Bueno, es lo que estamos haciendo, de hecho. I never intended to take part in the Veo action. que, además, veo que es muy lenta la película. Es lenta. O What do you sea, say to working together? suceden cosas de manera lenta. Join forces to get Se pasan dándole mucha vuelta en la conversación. Tienes las decisiones estas para que da la sensación, estas decisiones dan más la sensación de que estás viendo la peli y sigues ahí detrás. Can't let it fall into your... Para que We'll fiches. discuss that later. In any case, you still seem to be in bad shape. It's fine if La you chica es want muy to make an linda, enemy of la me, japonesa. but then I'll tell everyone the truth about you. But... No means no, Setsu. Come on, Gensaku. I Please. have a reputation to uphold. But it's a brilliant idea, isn't it? I won't allow it. You are not getting this key. Don't worry. No one will suspect a thing. I'll just tamper with their items a bit, you know? Make it look like mice got into the room. Then, our items will go for higher prices. And we can get theirs for cheap. I've already told you no. My dear Setsu, don't you realize how crass you sound right now? You have to understand, Kitsaku. I told so many people about this auction and gathered all these items here. All because 7, I want Troyby you to con live Human. even just a little bit longer. Iba a decir, es de este estilo. No tiene nada que ver con este estilo, es de la misma línea, pero muchísimo mejor que esto. ¿Vale? Esto es más una película. El otro tiene muchísima acción. O sea, no, nada que ver. O sea. Sí, ese en un momento dado me apeteció traerlo al canal. El de Troyby con Human yo lo tengo. Me apeteció traerlo al canal. No sé por qué no seguí jugándolo, pero. Return it when you're done. What's wrong? You're burning up. Sí, pero es un juegazo, sí. You must get the Tokijiku. Claro, esto es un pelijuego. Esto es más peli que juego, además. Es un pelijuego. Esto. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque la verdad que me voy a dormir. No tenía yo pensado a estas horas, después de almorzar, verme una película japonesa tan lentita. Conclusión, un juego muy caro para lo que es. Es más película que juego, con lo cual, como juego, lo recomiendo para un público muy determinado y muy concreto, que tenga claro de qué va esto y que le va a gustar, ¿vale? Sí, lo he tenido que parar antes de que me entre el sueño y me quede aquí dormido, tío. Square Enix vuelve a hacer otra cosa rara. ¡Ay, Square Enix! ¡Ay, señor Yamada! Pero ¿dónde están ustedes? Están muy perdidos, ¿eh? Están muy perdidos. Allá en el Japón, están muy perdidos, tío. Haciendo juegos, muy perdidos. Se han olvidado un poco de lo que valen los juegos y todo eso, en fin. Ojalá les vaya bien con el juego, pero vamos, no lo creo. No creo que este juego vaya a tener mucho éxito. En aquellos que sean ávidos devoradores de culebrones japoneses en Netflix, pues aquí tienen uno interactivo. Vamos, que no sé si habrá muchos de estos aquí en el canal de esa gente. En fin, como juego no es absolutamente recomendable, es soporífero. Como película, pues habría que verla. Parece interesante, aunque algo lenta. Yo supongo que la lentitud está hecha a posta para que el juego no sea rápido, sino que el juego sea más... pues que dure más. Si dura más la película, pues dura más el juego. O sea, simplemente es eso. Y bueno, a la gente que yo conozco y que le gustan otro tipo de juegos, desde luego no se acerquen a esto ni en broma, vamos. Antes cojarse Netflix y se ponen a ver culebrones y listo, ya acaban antes. Señores, esto es todo. Pues nada, otro juego más que lo vemos en el canal, otro juego que acaba de salir y que lo vemos según sale en el canal. Señores,
No, el precio, ¿cuánto hay en Argentina, Gustavo? ¿Cuánto sale en Argentina? El juego, porque el juego está carísimo, o sea, el juego están locos, poner esto a ese precio, están locos. Pero locos. Bueno, señores, pues lo vamos a dejar aquí. Un abrazo a todos, como siempre, con mucho cariño. Cuídense, sean felices, estén bien el día de hoy. Chao, chao.